Video we are going to see one problem from isometric view. The problem is a pentagonal pyramid of base side 30 mm and axis length 65 mm is resting on horizontal plane on its base with the side of base perpendicular to VP. It is cut by a plane inclined at 30 degree to HP and perpendicular to VP and passes through a point at a distance 30 mm from the apex. Draw the isometric view of the remaining portion of the pyramid. இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்டகனல் பிரமிட் அதோட பேஸ் சைடு வந்து 30 mm, பேஸ் சைடு 30 mm அண்ட் அதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 65 mm. இது எங்கே ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னா ஹரிசாண்டல் பிளேனில் ரெஸ்ட் ஆகுது. எப்படி ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் இட்ஸ் பேஸ் வித் த சைட் ஆஃப் பேஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு விபி. அதோட அந்த பெண்டகனல் பிரமிடோட ஒரு சைடு ஆஃப் த பேஸ் வந்து இந்த விபி லைனுக்கு, இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. ஸோ நம்ம பெண்டகன் ட்ரா பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன் பெண்டகனோட ஒரு சைடு வந்து பெர்பெண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணி நெக்ஸ்ட் 180 டிகிரி எடுத்து we need to draw the remaining sides of the pentagon. And ஸோ இது வந்து பெண்டகனல் பிரமிடோட டாப் வியூ. இதோட சென்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கு கூட we need to connect all the slanting edges. And next இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா getting on the vertical plane. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டகனல் இந்த ப்ரொஜெக்ஷனை மேலே கொண்டு போயிட்டு draw the pentagonal pyramid like this. See in the center it is having axis, and next it is cut by a plane inclined at 30 degree. So இந்த pentagonal pyramid என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 30 டிகிரிக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, கட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கட்டிங் பிளேன் வந்து ஆக்சிஸில் எந்த பாயிண்ட் வழியாக ஆக்சிஸில் எந்த டிஸ்டன்ஸில் பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the cutting plane passes through a point at a distance 30 mm from the apex. So this is apex point O dash. இந்த அப்பெக்ஸில் இருந்து 30 mm டிஸ்டன்ஸில் அந்த கட்டிங் பிளேன் 30 டிகிரி இஸ் பாசிங். ஓகே, ஸோ கட் பண்ணி எடுத்து இந்த போர்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா இருக்கிற ரிமைனிங் போர்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு வந்து 3D வியூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாப் வியூ ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ டாப் வியூ வந்து ஹரிசாண்டல் பிளேனில் தான் கிடைக்கும். ஸோ ஹரிசாண்டல் பிளேனில் நம்ம வந்து அந்த பெண்டகனல் பிரமிடோட ஒரு சைடு வந்து வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் அதோட சென்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த பெண்டகனோட சென்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி we connect all the slanting edges and we project the lines and we give the name to the corners. Here P, Q, R, L, or these points P, Q, R is visible and S and T is invisible. ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் மேலே கொண்டு வரும்போது ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து வியூ பண்ணும்போது P, Q, R is visible, S and T is invisible, and the height of the pyramid is 65. And here வந்து இந்த ஆக்சிஸ் லைனில் 65 mm மார்க் பண்ணி அதோட ஸ்லாண்டிங் எட்ஜஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அண்ட் ஹியர் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் ஆர் வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் O dash. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பெண்டகனல் பிரமிடை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு we place a protractor at the point at the distance of 30 mm from the apex point. ஸோ அப்பெக்ஸில் இருந்து 30 mm மார்க் பண்ணி, ஸோ this is apex point. So from this point I mark 30 mm distance. So this is the 30 mm distance point. So in this point I place the protractor and take an angle of 30 degree. So mark 30 degree. to horizontal plane and perpendicular to VP is not a problem. So place the scale and draw the line, section line. So this is a sectioning plane line, and here we mention the line name is BT, and here the angle of the section plane is 30 degree. This angle is 30 degree. And now I am going to give the name on these points. So here I am going to give at this point the cutting plane வந்து the slanting edge cut பண்ணுது. So this one is visible, PO. First PO is visible. So here I give name, this is A dash, and at the axis we can neglect. Here there is no slanting edges, and here one slanting edge is there. This is O and Q, visible slanting edge. Here I give name B dash, and another visible slanting edge is O and R. This is C dash. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்விசிபிள் ஸ்லாண்டிங் எட்ஜுக்கு நம்பர் கொடுக்குறோம். செக்ஷன் பிளேனுக்கு கீழே நம்ம நம்பர் கொடுக்குறோம்.
ஸோ இன்விசிபிள் ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா O and S, இதை வந்து நம்ம T டேஷ்னு கொடுக்குறேன். அண்ட் இங்கே வந்து இன்விசிபிள் ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா O and T, ஸோ இதை வந்து E டேஷ்னு ஐ கிவ் த நேம். ஸோ E and D is invisible. So now we are going to draw the 3D view of this object. So 3D view வரையணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து we need to accommodate this pentagon into a box. Pentagon இந்த பாக்ஸுக்குள்ள accommodate பண்ணிட்டு we give numbers on the corners. So 1, 2, 3 and 4. Next draw one straight line, mark one point. This is point number 1, and from this point place the protractor and take an angle of 30 degree on both side. Here 30 degree and this side 30 degree, and next connect this point with this line, and now measure the distance between 1 and 4. And place the compass at point 1 and mark the distance 4, and measure distance 1 and 2. 1 and 2, place the compass here and mark the angle, mark the distance 2. So this is point number 4, this is point number 2. Let's measure distance 2 and 3, and place the compass at point 2 and make the arc, and measure distance 4 and 3, place the compass at point 4 and make the arc. So this is point number 3. Now we need to connect point number 3 and 4, and 2 and 3. Now the base portion of the pentagon we are going to mark at the point 1 and 4. Point P and T is there. So measure the distance of 1 and P. Measure distance of 1 and P and place the compass at point 1 and mark in the line 1 and 4 line. So this is point P. And next measure distance 1 and T. Measure distance 1 and T on the top view and place the compass at point 1, and on the line 1 and 4 line we mark the point T. So this is point T. And next measure distance 1 and Q. Q is on the line 1 and 2 line. Measure distance 1 and Q and place the compass 1 and mark the Q here. So this is a point Q. And R is located on the line 2 and 3. Measure distance 2 and R. On the line 2 and 3 line mark the R value. And S is located on the line 3 and 4. Measure distance 3 and S. So place the compass at point 3. On the line 3 and 4 mark the point S. Now the base portion of the pentagon pyramid is we are going to draw. So P and S. First you draw very light line. Q and R we need to connect. Very light line you draw. R and S connect பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி P and Q connect பண்ணிக்கங்க. Next Q and P and T. So now the base portion of the pentagon வந்து draw பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட டாப் போர்ஷன் வந்து draw பண்ண போறோம். ஸோ டாப் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டாப் போர்ஷனில் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்கும்போது இந்த செக்ஷன் பிளேன் 30 டிகிரி ஆங்கிளில் அப்பக்ஸ்லேருந்து 30 mm டிஸ்டன்ஸில் நம்ம கட் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை ரிமூவ் பண்ணி இந்த போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ரிமைனிங் இருக்கிற போர்ஷன்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே 3D வியூவாக வரைய போகிறோம். ஸோ இதோட டாப் போர்ஷனை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம டாப் போர்ஷன் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே டாப் வியூக்கு கொண்டு வரணும். தட் மீன்ஸ் த பாயிண்ட் ஏஇ பிடி அண்ட் சிஏ வந்து டாப் வியூக்கு கொண்டு வரணும். ஹியர் இஸ் அப்பக்ஸ் பாயிண்ட் ஓ. ஸோ ஏஇயை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏ எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ அண்ட் பியில் த பாயிண்ட் ஏ இருக்குது. ஸோ ஓ அண்ட் பி ஸ்லாண்டிங் எட்ஜில் வி மார்க் த பாயிண்ட், திஸ் த பாயிண்ட் ஃபார் ஏ. அதே மாதிரி இ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ அண்ட் டி ஸ்லாண்டிங் எட்ஜில் இ இருக்குது. ஸோ திஸ் த ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் ஓ அண்ட் டி, ஹியர் யூ மார்க் த பாயிண்ட் இ. ப்ளஸ் அதே மாதிரி பி அண்ட் டியை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், டாப் வியூக்கு கொண்டு வர போகிறோம்.
B and D. So B எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா on the visible slanting edge O and Qல இருக்கு. O and Qல we mark the point B. அதே மாதிரி D எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா invisible slanting edge O and Sல இருக்கு. O and S invisible slanting edge. Here I mark the point D. And next C எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா O and R visible slanting edgeல இருக்கு. So here the visible slanting edge O and R ல வந்து the point C is located. Now we need to connect all the points. ஓகே, ஸோ இப்போ கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதோட டாப் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து 3Dயில் கொண்டு வர போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க பாயிண்ட்ஸ் AEDBC எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் அப்படியே இந்த லைன் 1 and 4க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் Dலேருந்து ஒரு லைனை எடுக்கிறேன். பாயிண்ட் Dலேருந்து லைனை வந்து எங்கே கொண்டு வரேன்னா இந்த லைன் 1 and 4 கொண்டு வரேன். இதை நான் வந்து என்ன நேம் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸ்மால் எஃப், ஐ கிவ் ஸ்மால் எஃப். அதே மாதிரி ஈலேருந்து ஒரு லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்து லைன் 1 and 4க்கு கொண்டு வரேன். So this is I give the name G, small g. And as from point Cல இருந்து ஒரு லைன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு வந்து I give the name H. அதே மாதிரி ஏல இருந்து ஒரு லைன் கொண்டு வரேன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டு த லைன் 1 and 4 ஐன்னு கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி பிலேருந்து ஒரு லைன் கொண்டு வரேன், அதுக்கு வந்து I give the name J. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் 1 and 4ல் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த 3D வியூவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். சரியா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பஸ் எடுத்து மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 1 and F மெஷர் பண்ணி ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை என்ன பண்ணுறேன் 1 and 4 லைனில் F இருக்குது. ஸோ ஐ மார்க் ஹியர் திஸ் இஸ் F. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் 1 and G மெஷர் பண்ணி காம்பஸை 1ல் ப்ளேஸ் பண்ணி மார்க் த டிஸ்டன்ஸ் G. And let's measure the distance 1 and H and place the compass at point 1 and mark the distance of H. And let's measure distance 1 and I and place the compass at point 1 and mark I. And let's measure distance 1 and J, place the compass at point 1 and mark the distance of J. Now give the name here. So this is F, G, H, I and J. Now from all the points we need to draw one parallel line which is the line which is parallel to line 1 and 2. From the point J I am going to draw one line which is parallel to 1 and 2 line. Like from I also I am going to draw one parallel line. From H also I am going to draw one parallel line. So like from G draw one parallel line and from F also draw one parallel line. Now we are going to measure the distance of the line I and A. By help of the compass measure the distance I and A, and in that line, in this I line, I mark the point for A. So this is a point for A. Point for A. And next measure distance G and E, and on that line G I mark the point E. So this is point E. And next measure the distance of H and C. H and C in the top view, and here on the H line I'm going to mark the point. So this point is C. And next measure distance F and D, and on the F line I mark the point D. And next measure distance J and B and place the compass on J point and mark the distance of B. Now from these points we need to draw one perpendicular line from all these A, B, C, D
E point, we need to draw perpendicular line. So from E, I'm going to draw one perpendicular line, and from D, I'm going to draw one perpendicular line, and from C, I'm going to draw one perpendicular line. From B, I'm going to draw one perpendicular line, and from A, I'm going to draw one perpendicular line. Now measure the distance of this reference line, this baseline, to the first point A. So from this baseline, from the reference line to the first cutting plane point A, and place the compass on A line and mark here. So this is the point for A. This point is for the top portion of A, and let's measure the distance of this base and E, and place the compass on E line and mark here in this line. So this is the place for the top portion of E, and let's measure the distance of this base line to the B and D. So place the compass on B line and mark here. So this is for B, and place the compass on D line. This is the place for D. So here I am going to mark, this is B and this one is D. I must measure the distance of this baseline to the cutting point C, and place the compass on C point and mark here. So this is the point for C. Now we are going to connect all the points on the top portion of the pentagonal pyramid. E, A, B, BC and CD. So like this we need to connect. Now we are going to connect all the slanting edges. Here the slanting edges are P and A, B and Q, C and R, D and S, E and T. Okay, so connect all the slanting edges. So here P and A, and next B and Q. Next connect C and R, C and R. Connect C and R. Let's connect D and D. This one is D and S. Connect D and S. This is invisible only, so draw a dotted line. And let's connect E and T. The base also, this line T and S is invisible, so draw dotted line. And here also R and S is also a invisible line, so make a dotted line. And the base P and T வந்து தெரியும், so dark line. அதே மாதிரி P and Q வந்து தெரியும், so draw dark line. So இதுதான் வந்து final 3D view, isometric view of this pentagonal pyramid, the truncated portion of the pentagonal pyramid. So finally we need to mention the dimension. Here the side value, and here the height of the pyramid, and here in the bottom all dimensions are in mm, scale 1:1. And the top of this diagram we need to write isometric view, and top of this diagram we need to write orthographic view. Here also we mention the angle. Here the angle is 30 degree. இந்த ப்ராப்ளமில் இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது அந்த கட் போர்ஷன் இங்கே வந்து விசிபிள் ஆகும். ஸோ அதை காமிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்சிங் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணணும். ஹேட்சிங் லைன் வந்து ஆங்கிள் 45 டிகிரியில் நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணணும். அதோட கேப், ரெண்டு லைனுக்கு இடையில உள்ள கேப் பார்த்தீங்கன்னா 3 mm கேப், அப்ராக்சிமேட்லி 3 mm ஆர் 4 mm கேப் விட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ ட்ரா a line like this. The angle is approximately 45 degree. So in the மாதிரி we need to show the
cut portion on the object. Here also in this 3D diagram also we need to show the hatching line. ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல கட் ஆகிருக்குன்னு காண்பிக்கிறதுக்காக we make this line.